welcome back to my channel. Guess what? Today we are doing a backdrop tutorial again. Yeah, so I'm so sorry, I was so busy moving in this place. Yeah, so we get back to our routine of backdrop tutorial. So today I'm gonna do a very simple backdrop for you. I hope you like it. So thank you so much, thank you for watching, and don't forget to subscribe to my channel. I wanna show you my backdrop. I hope you like it. So yeah, this is my backdrop. I bought this backdrop long time ago, last year, but I never opened it. So we decided to open it yesterday, and I put here to see if some of our clients are gonna like it, so they can rent it. We were thinking that this place will be big, but it's already small because we have a lot of stuff, but you cannot bring everything here. You cannot bring everything in. So we just keep some stuff in our other storage. Okay. Yeah. This is the backdrop. Okay. Thank you so much. So today I'm using my old phone, but I really don't like them because I have to use ladder to go up. It's not the one I was using before, because all my backdrop I use here. I ordered new backdrop, but it's not here yet, so I don't have choice. I have to use this one. It's 8 feet long. You cannot adjust it, it's just one size, so no choice. Let's see how we're gonna do it.
one of my friend asked me to do, I'm gonna try it. But I can tell you that it's not easy. Now I'm gonna try it. So I'm gonna do it on my way. I should do it on my way. Yeah, I think I'll do it on my way. Sorry, but I just have to do it on my way.
This is how it looks like. It's not that easy, but I did my best. So Lohani, je pense que ton nom c'est Lohani. Donc j'ai essayé et je pense que ce n'est pas vraiment pareil à la décor que tu m'as envoyé, mais j'ai fait au moins mon effort. C'est ça les résultats. Dis-moi si tu aimes ça, essaie un peu de commenter en bas pour que si je peux m'améliorer. Ou si un autre design, tu peux m'envoyer toujours. Mais des autres là que tu m'avais envoyé avant, en tout cas, c'est trop dur. Mais je suis sûre que ça, j'ai fait de mon mieux. Je vais te montrer derrière comment j'ai fait d'attacher là-bas. J'ai utilisé les épingles. Je vais aller derrière. Sorry guys, I'm speaking in French because the lady who asked me to do this decoration, she speaks French. So I'm trying to speak the same language she contacts me with. So regardez ici, j'ai utilisé les épingles. Donc j'ai pris le tissu ici. Le tissu que tu vois ici, j'ai amené ici derrière et puis j'ai attaché ici avant et après j'ai attaché aussi là. Donc et l'autre là, les bourgandis, comme tu vois, j'ai attaché ici, mais j'ai pris tous les deux côtés et j'ai aussi attaché ici encore pour que ça me donne les designs que tu vois en avant. Donc c'est ça. C'est pas du tout facile, mais au moins j'ai essayé. Donc je vais un peu te montrer ici bien. Donc c'est ça. C'est comme ça que ça ressemble. Donc, j'ai ajouté l'autre tissu ici. J'ai ajouté ça ici
parce que je voulais cacher tout ça. Je ne veux pas que tout ce que j'ai utilisé se puisse voir. C'est pour cela que j'ai un peu utilisé ça pour cacher. Donc c'est ça. So guys, thank you so much. Thank you for watching. So please don't forget to subscribe to my channel if you didn't subscribe yet. So then you can it's kind of the way you can support, so then I can keep doing this video. It's too much job doing video, but you guys, if you support my channel, so I will keep doing it. If you don't subscribe, there is no way I can continue doing it, right? Yeah, it's too much job. But if you guys like it, if you like what I'm doing, please subscribe. Thank you so much. Bye. We'll be right back.